მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჰიდრა და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Genshin Impact's ეს არის რიგით მეოთხე ნაწილი. ჩვენ გვაქვს მისი აღებული რომ უნდა ვიპოვოთ ქურდი, რომელიც იყენებს ქარის ძალებს. ასე რომ გავუდგეთ გზას. დავუშვით. არა მეყვა როგორც სულო. ეს არ მოწესრიგეს. სულო არ შეგვიძლია შურმაძენთ. ამიტომ ხიდით გადავიდე. ასე პირდაპირ გადაფრენა არ გამოვიდა, მაგრამ ასეც მოსახერხებელი. ისინი ავიღოთ. Opa, essa menina que eu gosto de noco. You're in for a little shock. Yeah. Yep. Come a little closer. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Wow. Yeah. Oh my. Materialები, კარგია. მოდი. ლეველი გავზარდოთ. ლიზა ყავს 3 ლეველზე. ჰიდრა 16 ლეველზეა, ემბერი 7-ზე, ეინი 6-ზე. ნუ ლიზა გავზარდოთ მაშინ. შვენიერია 9 ლეველამდე გაგვიზარდა ამ XP-მა. ნუ ეს უკეთესია როგორც ის. No, kes çok. Da sülesare.
ხლიკი. თუმცა რა იყო ეს? ხლიკის კუდი ავეზე. და ჩვენც მოვედით. ტელეპორტის გასახსნელი გავააქტიურეთ ეს. ეს არის კუდი? Nora. You! Yes, you! Come over here. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. ეს არის სპრინგული, აქ შეიძლება იყოს. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. კარგი. დავიწყოთ ქურდის ძებნა, ის უნდა იყენებდეს ელემენტებს. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore, there are no elemental traces on it. It looks like a strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. კარგი, რაღაც ხმა გავიგონეთ. და იქ თუმცა და წავედით გავუკეთ გზას. Blitz. როგორ ჩანს იმას აშმორებდნენ. Don't be such a brute. Hit. Here. Hit. Come a little closer. Hit. Yep. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? მოხდა. I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way?
He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. მოკლედ ძალიან ბევრი ბაზრის იმაზე თუ რა დაინახა იმ კაცმა. და შეიძლებოდა ჩვენი ფონდი ყოფილიყო. ფონდიტები გაიძინა. Free! როცა პირველად ვეწყობებით ადამიანებს, მეგობრებო. კი, შევდო ახლა. Freeze! განახლა გაგინას ახლა. You're open! Surrender and I'll be gentle. აბა აქ მოვით ახლოში. Freeze! Freeze! Dodge this! You're open! Cool it! Oh, so sorry. Push your luck. You're open! Freeze! You're open! Cool it! What's the hurry? Freeze! This moment will be frozen in time. Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Huh, look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! What's the hurry? Ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours.
კარგი, ისინი თხმიან. ბომბები ეს ჯადოქარი მოვიშოროთ, მოდი. ახლა ესა. ეს მოვყოლოთ. ვენიერი. ერთი დარჩაკ. ეგარი. გავხსენით, ოპა, ეს პორტალები რომელშიც ვარჯიშეთ წინა ეპიზოდში დავიდეთ ახლა ისინი გასასწორებენ. როგორ ჩანს ხმის დარტყმა არ მაქვს. Breezed through it. You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go. კარგი, წავედით. Karaperiam. Esse é uma suca de executivir. Freeze!
როგორ გამოვიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. გააღომა სიკვდილი. ოკეი. და კომპიუტერით მოვიდეთ. უკვე ლიზა გვინდა. გარდა შევყვანთო? რა შეიძლება? შესხარე. ეს მხარეს გავდიშოთ. და რა. ის თუნდაც დაიწია. გავედით გავხსენეთ. მაგრამ ეს რა ნამდვილად ჩამოანგრია. შვენიერი აქაც 5 ქონია. Hey. Yeah. Hey! Само ты себе помогаешь. А чему вот? Так. Cool it. Freeze. Voice embedded. It's out. Сейчас. Арика активировать.
გააწვა 5 მან. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. მოემზადე მორწოლის ჩემპიონატთან შეხვედრისთვის. კარგი, მცველები უნდა გავანადგუროთ. ერთი რადარი, ესეც მოვა. ჩესტი წავიღოთ. დავეხსენოთ კარები, წავიღოთ. It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! Amber, if you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. Hey, tesierat sheneli laparakები Solonias ჯარისკაცო დაგაბადევნებ მეო. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? If it's too far to glide, it's definitely too far for anything like that. There's also no sign of an anchor point. Bye-bye, kiddo. Oh no, he's getting away! We can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully, the wind says I will make it, and that's good enough for me. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna... It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy.
down. Just you watch. Hey! You're open. Get him! You're getting on my nerves. Dodge this. Ha! Ah! You're open. Freeze. Ah! 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 Freeze. Dodge this. Done. Rock and go. Freeze. Yeah. Freeze. You're open. برم قلة داخله سجوبي Freeze. You're open. Here's something special. Wind blade. You're open. Yeah. Have a little taste. Just you watch. With the wind. Wind blade. I'll have my revenge. Eventually. هايك تايسو All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool Smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done...
ჩარახტერის ლეველის მოსამატებელი გვაქვს. ტალანტების ლეველი საწევაო. და მატერიალების გასაზრდელიც. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. გოროლ გამოიწერთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. აკეთ დავუბრუნდით ქალაქში. ეს რო გავხსენთ. This is for Tui territory, you hear? მოდით უცებ ბაღში. Anything the knights can do for you. ხორცელია? Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! მაგარია. I'm not surprised though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. შვენიერია. გილდიის ინსტრუქცია ავიღეთ, მეგობრებო. მე გადავები ამას რა წაიგდო. ეს მაგარი ადგილი ჩანს. ხვი ჩასასვლელია დაშენ. არ მიშებს.
დაჭდომა შეგვიძლია. What should I get to take back to Lily? ამ კარებს ვერ გავაღებთ? კარგი, წავიდეთ ამ ეკლესიიდან ახლა. და ავიღოთ ახალი მისია მეგობრებო. მონსტატის ჩრდილი. ასე ქვია მისის. მაგრამ მაგას ვერ ვერებ ჯერ. მხოლოდ ამის აღება შემიძლია და ამის. ანუ შემგროვებელი ნემოსი და ზე მიგონი შობი. სტატუეტის პოვნაზე. ქანდაკების პოვნაზე. კარგი, მეგობრებო, გამოიწერეთ ახლა და დაალაიქეთ ვიდეო. Здорово, Глори. Work is all there is to the craft. Forget it. О, something. ფაქტები. სამჩას ლაშენდა ჩვენი იარაღის გაძლიერება არ შეგვიძლია? ხოთ რასკელის ამ ანუ ხმალს ვიდეს მაგრამ ლეველი არც არ ეწევა კარგი, გავაგრძელოთ ახლა მისია, მეგობრებო. სადაც მივდივართ ახლა? აქ ტელეპორტი კი ყოფილა აგერ.
ქანდაკება გავანახლე? შვენიერია. ლეველ 2-ზე გადავიყვანე. Can you feel the blessings of the seven? In Mondstadt, people call them animalculi. They can be fitted into the statue's eyes. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. სტატუეტის მეშვეობით შემიძლია როგორც დავხილო პერსონაჟი. Keep offering animalculi and... დაგედი რა შეუძლია. ამაზე აფრის. აი, სულეს იყო? Красава. Мне кажется, работает. Майнც შეგროვლობის მისიაზე მომიწეს ასვლა ქალაქში. სამწუხაროდ ამ დამატებით მისიებს თუ არ გავივლით, ისე მთავარ მისიაზე არ გვიშვებს, ნახეთ. არ გასწრაფ. Look! Doesn't that shop look interesting? Let's see what there's... Welcome. Every treasure here is unique, guaranteed. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. Paimon, That's for sure. What did I tell you? These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No mora accepted here. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Do you have any animo sigils with you? It seems the Animal Archon approves of your adventures then. More to the point, any animal sigils you find... ამის გასვლა შემიძლია? Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely! What could be more beautiful than a gift from the Animal Archon? Okay, you got me. It's actually more... Obviously, the reason I need animo sigils is... Of course. I guarantee you will be quite surprised at the result. Do come again soon, and bring me lots and lots of animo sigils. Please also visit...
გზია ეს. ენიმის მოსწრები, რომლებიც დავამარცხებ მეგობრებო. ეგენია ნაჩვენები აქ. კარგი. Haven't you heard? ესაც მეგობრებო ტელეპორტაცია გავაკეთეთ და მოვედით ამ ლოკაციაზე. გზაში გაგვიწვინდა. ოპა, პატარა ბოს. Windblade! ლეულ ცხელმა რა უნდა მიქნას პროსტატო. ოდია ხუჭა. ეგრე კიდათ მოიცა აქ რა არის? მასკა. და იქით რაღაც არის, თუმცა ეგ ჩვენი ლოკაციისგან შორს არის. და ჯერ მისვლა არ გვინდა. მოგვიანებით შემოვაროთ უკანა გზაზე. მივიდეთ ბოლოს და ბოლოს ჩვენს მთავარ ლოკაციამდე. აუ, ესენი ვიღარიან თო level 12-იანები. მაგრამ მაინც არაფერს წარმოადგენენ ჩვენ. Windblade! ამას ორივეს დავატოვოთ ტორნადო. With the wind! აჰა, გაიხმო ფინიერი. და მოვიშორეთ ესე ყველა. შვენიერია. კარგი, ნახოთ აბა აქ რა ხდება. ჩესტი. და პადარ ბოს ფაიქტის ხო აქ. level 13-იანთან. Windblade! ამასთან ეს ჯობია ამას გაქოვიცავთ და თურმე უცე გავიცილებ ხოლმე. You're getting on my nerves. შენ ნერვს თამაშობ. და ინი უკვე დავკარგეთ. Escapes my sights. მოდი ცოტა გამოვიყვანთ ხორცი წვიდან. დავაი მოსმენია. მოდი აქ მოდი. არ მოდის თო. Just цеко. Тихо, именно усурись куда-то. Опа. Ходить мы мост. I'll never surrender. Мне раструстал на тебе. მოდი გავიხილოთ. გავიხილოთ მეგობრებო დროზე. კარგი იმბერის შორისიდან ბრძოლით ყავს.
არა მოიწონოთ. Макрос მოხდა. შენი საქმე წასულია. და ეს რა არის? Deadline. Მომს ქვემყიფე ტოტები დედამიწის სიღრმიდან, რომლის ძალა ჯერ კიდევ არ არის დაკარგულიო და გამოგვადგება პერსონაჟის ლეველის ამაღლებისთვის. აქვს ტიპარემ მართლაც ამოვამაღლოთ ლეველი 16 ლეველზე მყავს ჰიდრა, თუმცა სხვების გაძლიერებაც მინდა. ემბერის ტოტემები არ მქონია გააქტიურებული. გავააქტიუროთ მეგობრებო ტოტემი. Isიც ასე. Chestia. Opening a chest is like unwrapping a gift. მივიღეთ ჩვენი საშუქრები მატერიალებიდან. ტექსტის მოსამატებელი. აქ რაღაცა გასაგებია. ხალხი Because I was already on. That's it, no? What sort of fun? Yes, slime. Okay, манасис. Окей, я расцору. Магазин нам утхал. Ნაბაკ რა ხდება? ხომად ვერ შევდივართ, ხო? ეს რა არის? მე გუნდა ავიღო როგორმე. მაიცა ზემოდან დავეშვათ. მაიქიდან გადავხვდეთ. ნუ არაფერი. ბროლჩიტის კვერცხები. და ეს ყვავილი, რომელიც ცეცხლში იზრდება. ვა. მეგონი უფრო გავაზლიერ ცეცხლით. რაცა ჩვენი მეგობარი გავაცოცხლოთ. აი ასე. Dodge this. ხოლო ტყინული მოქმედებს ამ ყვავილზე როგორც ჩანს. და მოდით დავხილოთ ტკინი. ესეც ასე. ეხლა კი ავიღოთ ლოკაცია. უნდა დავბრუნდეთ მონსტატში. სანამ მათ დავბრუნდებით, აქ რა ხდება მაინტერესებს. ეს წითელი რა არის იქ?
chest-ი გვაქვს აქ, რომელიც ბრძოლით უნდა მოვიპოვოთ. აუ, გამიქცა. მოდი აქ, აბა იქნებ დავიჭერთ. Interesting. Так, вообще. Туда я. Ярги, я бос садхат моди так. Чи тебе? Რატომ არ არიან აქ? ნუ ალბათ შემდეგ მოგწევს რამე მისიას. კარგი. და ის იმაზე შორს ყოფილა ვიდრე მე მეგონა. ისა ბავშვით აქ. რაღაც არის აქ. Ceea ce მხარეს უნდა ავძრე, დავაცადოთ ავსება. ჯერ მხარეს ავძრეთ. ავაცოთ და წავედით ახლა ისე. აი ამოვიდით. და ჩესტი არის აქ. How fortunate. და ტელეპორტი გავხსენით. შემდეგში აქაც შევძლებთ და ტელეპორტებას. Okay. Oh, იქით რაღაცები არის და მაგრამ ინტერესია. მოგვიანებით წაგვიყვანს ალბათ მისია მათ. ჩვენ ახლა უნდა დავბრუნდეთ მონსტატში. მოგეთ ტელეპორტი და მეგობრებო, შეგახსენებთ რომ გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო. თქვენს აქტივობაზე იქნება დამოკიდებული. რამდენად მალე დაილდება ახალი ვიდეო. Isn't that Jean? Jean არის? Seems she's talking to someone. ის რაღაცას ელაპარაკება. Let's let her finish, then go say hi. მოდი მივიდეთ და მივესალმოთ. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? I'll be sure to make thorough notes. ანსტანზია ელაპარაკებოდა მონსტრზე, რომელიც მას შეიძლება მოსდათ შემოუტიოს. You're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? Делегация. From Liyue Harbor or Inazuma City? Shneznaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo God's Fatui have always coveted the Animo God's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. Cryo's ღმერთი ემტერება მონსტატის ღმერთს. What is it? რა არის ჰიდრა?
Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense, given the tone of that woman. როგორც ჩანს, კიდევ ერთი შეტაკება გველოდება წინ დრაკონთან, მეგობრებო. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? ეს ის კრისტალი, Let me რომელსაც take a look. დრაკონთან ლაპარაკია შესაძლებელი. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though I wouldn't go getting your hopes up. They were incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Cutie. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. ჩვენ მისია გავაკეთოთ რა შეუძლია ამ კრისტალს. კარგით, მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. შემდეგ ნაწილში ჩვენ ვიპოვით დრაკონს. ასე რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ნაწილი, გამოვიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ეს ვიდეო. დატოვეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. მომავალ შეხვედრამდე.